Hello my dear students, here we have been teaching textual exercise of unit 1 A reading. In A reading we have writing section. In writing section we have a biographical sketch. So look at this question, look at this biographical sketch. Writing a biographical sketch, writing a biographical sketch. A biographical sketch is an account of the life and activities of an individual. It includes information about the person's name, place of residence, education, occupation, life and activities and other important details. It is written by another person. If a person writes an account of his or own life, it is called an autobiography. Right, dear students, as you all know about biography is a detailed information of a person which was written by another person. మన గురించి వేరే వారు రాస్తే అది బయోగ్రఫీ, మన గురించి మనమే రాసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాన్ ఆటోబయోగ్రఫీ. మీకు అందరికి తెలిసిన విషయమే. రైట్, గివెన్ బిలో ఇన్ ద టేబుల్ ఈజ్ ద biographical information about Stephen Hawking. Based on this information, write a biographical sketch. This is the question. స్టీఫెన్ హాకింగ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ ఫర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. బిఫోర్ రైటింగ్ బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఇండికేటర్స్ హియర్, సమ్ అసెస్మెంట్ ఇండికేటర్స్ హియర్. Look into it. First one is the details of the person. The details of the person is very important in writing the biographical sketch. And second one is presenting relevant ideas. Third, organizing the information and data. Fourth, considering reflections, thoughts and feelings. Fifth, quote anecdotes, events and achievements. Anecdotes means చిన్న చిన్న పొడుపు కథలు, ఇలాంటివి కూడా మనం కోట్ చేస్తూ ఉండాలి. సిక్స్త్, మెయింటైనింగ్ కోహెరెన్స్. కోహెరెన్స్ మీన్స్ వర్డ్ టు వర్డ్, సెంటెన్స్ టు సెంటెన్స్ పొందికగా సమన్వయంగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సెవెంత్, యూజింగ్ కోహెసివ్ డివైసెస్. కోహెసివ్ మీన్స్ కలిపి ఉంచేటటువంటి లింకర్స్, కరెక్ట్ లింకర్స్ కూడా కరెక్ట్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకదానికొకటికి రిలేటివ్గా ఉండే విధంగా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఎయిత్ వన్, యూజింగ్ వెల్ ఫార్మ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్స్. నైన్త్ వన్, మెయింటైనింగ్ స్పెల్లింగ్ అండ్ పంక్చువేషన్. స్పెల్లింగ్స్ అండ్ పంక్చువేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం. హియర్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్టీఫెన్ హాకింగ్. పాయింట్స్ టు బి కవర్డ్, డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్. ఏమేమి పాయింట్స్ ఉన్నాయో డీటెయిల్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది టేబుల్లో. పాయింట్స్ వన్ సైడ్, డీటెయిల్స్ వన్ సైడ్. డేట్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్, January 8, 1942, Oxford, England. Information about the family. Eldest one of 4 sons. Mother Isobel Hawking. Father Frank Hawking, a medical researcher with a specialty in tropical diseases. Important events in life. Early academic life, recognized as a bright student. High school years, third from the bottom of his class. Pursuits outside of school. Loved board games, constructed a computer out of recycled parts at the age of 16. Solved rudimentary mathematical equations. Marriage వచ్చేసి married Jane Wilde. Health, suffered from amyotrophic lateral sclerosis. Research on black holes. Discovery, Hawking radiation. Awards, prizes, honors. Fellow of the Royal Society at the age of 32. Albert Einstein Award. The Pius XI Gold Medal for Science from Pope Paul VI in 1975. Contribution to his field and society. Contributed to the advancement of science and research. Yes, here is the biographical sketch of Stephen Hawking. Stephen Hawking, one of the most popular scientists of our times, was born on 8 January 1942 at Oxford, England. Born to Mrs. Isobel Hawking and Frank Hawking, a medical researcher with a specialty in tropical diseases, Stephen Hawking was the eldest of their 4 children.
He was recognized as a bright student in the early years, but during his high school years he stood third from the bottom of the class. His interest then was more focused on activities beyond the class than those in the class. He loved board games. He made a computer with the recycled parts when he was just 16. He also solved basic mathematical equations. Another para. He was married to Jane Wilde. He suffered from a rare disease called amyotrophic lateral sclerosis. Despite that severe complaint, he continued scientific research on black holes. He discovered what the world knows as Hawking radiation. Next para. For his invaluable contribution to science and research, he won many awards, prizes and honors. They include Fellow of the Royal Society at the age of 32, Albert Einstein Award, the Peace 11 Gold Medal for Science from Pope Paul VI in 1975. It is still a miracle and a mystery that Stephen Hawking continues to contribute to the advancement of science and research, though he suffers from a very serious disease.